talked about the deportation of individuals who are not ethnically German, including those who are citizens of Germany. Chancellor Scholz emphasized that in Germany, no one should face discrimination due to their background. And now taking a quick look at the weather here. It's currently 10 degrees Celsius under clear skies throughout the day. Fine dust and ultrafine dust particle levels are rated normal. And that'll have to do it for this hour's news. Thank you for joining us. You're listening to BEFM Busan 영어방송. Your best choice. BEFM Busan 영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Haeyeon Park. BEFM Busan 영어방송. Even into the new year, the flu is going strong lately, with recent reports indicating a surge in elderly patients. Turns out, many of our seniors are dealing with treatments not working that well for respiratory illnesses, forcing them into longer hospital stays. So folks, let's be extra mindful of our health in light of these circumstances. This is Busan Worldwide, and I'm your host, Haeyeon Park. Welcome to Busan Worldwide on BEFM Busan 영어방송. It's January 12th, Friday. Friday, everyone. 이번 한 주도 수고하셨습니다, 여러분. I hope this was a good week for everyone. And I don't know, what constitutes a good week? I mean a week where you've eaten well, slept well, moved around well, and hope you got some laughs in there and maybe some hugs and cuddles from people that you love. 그런데 요즘엔 또 겨울철이라서 감기나 독감 걸리신 분들 많더라고요. 사실 아프지 않게 한 주를 보낸 것만으로도 잘 보낸 거라고 할 수 있겠죠. Actually, it's reported that hospitals these days are bustling with elderly patients because of that. It seems like many people got the flu towards the end of last year, and because of not recovering yet, quite a lot of them are resorting to hospitalization. After hitting its peak at the end of last year, the flu seemed to be easing up a bit, but it seems to be making a bit of a comeback. That's not great news. Healthcare professionals are saying even folks who haven't officially caught the flu are dealing with intense cold symptoms and body aches for over a week. And the seniors in particular seem to be feeling the brunt of it. You know how it goes, right? When the kids catch the flu, our older caregivers often end up catching it too. And with respiratory issues hitting our seniors even harder, it's time to step up our health game, right? 노인 환자가 독감과 같은 호흡기 질환에 걸리면 중증으로 진행될 가능성이 큰 만큼 평소 건강 관리가 중요한 때입니다. So remember, everyone, keep yourself warm, stay hydrated, and stick to those good lifestyle habits. And I hope everyone stays healthy for the rest of this winter season. And when it comes to hydrating, making a good cup of tea is a great way to do this in the winter season. Listeners, are there any types of teas that you like to make when you're under the weather or have a cold? My go-to is ginger lemon tea, and echinacea tea is great too. 이 에키네시아 차라는 건요, 면역력 증진에도 좋고 독감 증상 완화에도 효능이 좋다고 합니다. Well, listeners, thank you so much for tuning into our program. It's 8 minutes past 11, and here's what we have coming up today. Our main segment, The Interview, is up next. That'll be followed by Global Buzz Busan. And for our weekly segment, News Insight, reporter 변은샘 will be joining us. And don't forget, we are live streaming on YouTube, so you can search for Busan 영어방송 or BEFM and join our live stream. And if you have any recommendations for good wintertime therapeutic teas, you can let me know in the comment section. And you can also reach us by texting us at pound 9050 for 101 or send us a free message on Kakao Talk. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보겠습니다.
Surrounded by mountains, rivers, and the sea, Busan is a tourism city that embraces our natural beauty. Recently, there's been a growing number of foreigners who have come to appreciate the charm of Busan as the city's brand became more globally recognized while promoting the 2030 Busan World Expo. To further enhance Busan's status as a tourist destination, there's a special place that supports tourism businesses in Busan. So for today's The Interview, we've invited the director of the Busan Tourism Business Support Center. 2030 부산 월드 엑스포 유치 과정에서 부산의 브랜드가 전 세계적으로 알려지면서 요즘에는 부산의 매력을 알아가는 외국인들이 많아졌다는 걸 실감하게 되는데요. 부산이 관광도시로서 한 발 더 나아가기 위해서 부산의 관광기업들을 지원하는 곳이 있다고 합니다. 오늘 더 인터뷰에서는 이동욱 부산 관광기업 센터장과 함께 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 센터장님. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 우선 부산관광기업지원센터는 어떤 일을 하는 곳입니까? 관광기업지원센터는 부산을 포함해서 전국에 8곳이 있습니다. 저희 부산센터는 문체부와 한국관광공사 전국 공모에서 최초로 선정돼서 19년도 9월 개소, 현재 6년차가 되었습니다. 예. 문화체육관광부와 한국관광공사 그리고 부산시와 부산관광공사가 설립과 운영을 맡고 있고 부산 관광 스타트업, 발굴, 육성 그리고 관광분야 창업 및 일자리 창출 등을 통한 부산 지역 관광 생태계 활성화가 저희 센터의 주요 설립 목적이라고 보시면 됩니다. 예, 그렇군요. There are a total of 8 tourism business support centers across the country, including one in Busan. The Busan Center was selected as the first one through a nationwide competition by the Ministry of Culture, Sports and Tourism and the Korea Tourism Organization, or KTO. It opened in September 2019, and this marks their 6th year. The Culture Ministry, along with the KTO, Busan City, and the Busan Tourism Organization are responsible for the operation of the center. You can think of the center to be the source of activation of the tourism ecosystem in the Busan area through the discovery and cultivation of Busan tourism startups, as well as the promotion of tourism-related entrepreneurship and job creation. And as we know, Busan was selected in 2020 as a representative international tourism city of Korea. I'm curious how many tourism-related businesses are active currently in Busan. 부산시는 2020년 국제관광도시 사업공모에 선정된 명실공히 관광도시인데요. 그만큼 관광 스타트업들도 많이 있을 것 같아요. 부산에서 활동하는 관광 관련 기업들은 어느 정도나 됩니까? 사실 대부분의 기업이 관광과 관련이 되었다고 생각을 합니다. 10년 전에는 일상을 벗어나면 관광이다라는 관광 슬로건으로 나왔는데요. 지금은 일상의 모든 것이 관광이다로 바뀌었습니다. 예를 들어 여행사나 숙박업, 마이스업 같은 전통적인 관광기업 외에도 외지인을 대상으로 하는 모든 서비스업, 예를 들어 대전의 빵집, 성심당이 대전을 대표하는 관광기업이 되었듯이 부산 대부분의 맛집과 카페, 심지어 외국인과 타지역 환자를 수용하는 병원들까지 의료관광 서비스를 제공하는 관광기업이라고 볼 수 있습니다. 항공, 철도, 버스 같은 교통서비스, 그리고 대부분의 스포츠, 레저, 산업도 관광과 밀접한 관련이 있고 네. 유명 쇼핑센터, 그 외에 부산의 주요 상권들인 광안리, 해리단길, 영도 흰요울마을 등등 상권이 활성화된 곳 대부분이 모두 관광객들로 상권이 형성된 곳들이고 이곳 사업체들도 모두 관광기업이라고 볼 수 있겠죠. 예, 그렇군요. 저도 가끔 퇴근길에 이 빵천동에 가서 빵 맛있는 거 하나 입에 물고 광안리 바닷가를 거니면 정말 일상이 관광이고 여행이라는 생각이 참 행복해지거든요. Our guest thinks that the majority of businesses are related to tourism. 10 years ago, the tourism slogan used to be 일상을 벗어나면 관광이다, which means tourism begins when you step out of your daily routine. But now it's changed to everything in our daily life is tourism.
For example, besides traditional tourism businesses like travel agencies, accommodations, and the MICE industry, there are also various service industries targeting foreign visitors. Case in point, just as the bakery 성심당 in Daejeon became a representative tourism business for Daejeon, most of the famous restaurants, cafes, and even hospitals that accommodate foreign patients in Busan can be considered a part of the tourism business. Transportation services like airlines, railways, and buses, as well as most sports and leisure industries, are closely related to it as well. Also, famous shopping centers and the current major commercial districts in Busan, such as Gwangalli, the Haeridanggil Road, and the Yeongdo Hinyeol Village, have all been invigorated by tourism businesses. Now, I'd like to ask about how many of those businesses have received support from the center. 그 가운데 센터의 지원을 받는 관광기업은 어느 정도나 되고 주로 어떤 기업들이 입주했습니까? 19년도 센터 설립 이후 매년 30개 내외의 관광 스타트업을 공모를 통해 가지고 선정해서 지원을 해왔고 작년 기준으로 5년간 총 200개 정도의 기업들이 저희와 함께하고 있습니다. 네. 앞서 설명한 대로 관광기업의 범위가 워낙 다양해서 저희 입주 기업들 또한 업종이 굉장히 다양한데요. 저희 센터에 입주해 성장한 기업들로는 짐캐리, 미스터 맨션, 페텔, 서폴릭, 노매드헐, 요트 탈레 등등 전국에서 이미 유명한 관광기업들이 다수 있고 모모스 커피나 무명일기 같은 유명 커피 브랜드와 맛집들도 저희 센터의 관광기업으로 등록되어서 활동하고 있습니다. 그렇군요. Since its establishment in 2019, they've selected and supported about 30 tourism startups through annual competitions each year, which totals to around 200 businesses over the past 5 years. As mentioned earlier, the scope of tourism businesses is very diverse, and their resident businesses also come from various industries. Some of the notable businesses that have grown while being based in the center include 짐캐리, Mr. Mansion, Petal, 서프홀릭, 요트탈레, 노매드헐, which are renowned tourism companies. And famous coffee brands like Momo's Coffee and the lifestyle brand 무명일기 have also registered as tourism businesses in his center. 그렇다면 센터에서는 구체적으로 어떤 지원들을 하고 있는지 사례를 들어서 말씀해 주시면 이해하기 좋을 것 같아요. 매년 초에 공모전을 통해 선정된 기업 대상으로 저희 센터 입주 공간을 무료로 제공해주고 그 외 창업과 사업체 운영, 관광 분야 관련 교육과 컨설팅 등을 제공합니다. 또한 기업의 상품 홍보, 마케팅과 판로 개척을 위해서 지원하는데 예를 들어 저희가 부산 슈퍼 브랜드로 팝업 스토어를 운영하는데 여기에는 작년 기준으로 약 50개의 관광기업이 190개 정도의 상품을 출품해서 김해공항하고 한국관광공사 서울센터에서 운영을 했었습니다. 예. 또 해외 유명 여행 박람회 등의 관광기업을 참가시켜서 글로벌 진출을 지원하고 투자사와의 연결을 통해 가지고 투자 유치 등도 지원합니다. 이외에도 대내외 네트워킹 행사를 통해 다양한 관광기업에 관련된 기관, 투자사 등이 함께하는 자리를 정기적으로 마련해서 정보 공유와 그리고 새로운 협업 사업 발굴 등 또 진행을 하고 있습니다. 네, 단계적으로 다양한 지원이 이루어지는군요. Each year, through competitions held at the beginning of the year, the center selects companies that are then offered free office space at the center. In addition to this, they provide support for entrepreneurship, business operations, and offer education and consulting related to the tourism industry. The center also assists companies in promoting their products and marketing, as well as exploring new markets. For example, they operated the pop-up store Busan Super Brand, where, based on last year's figures, approximately 50 tourism businesses showcased around 190 products. This was run at the Gimhae Airport and at the KTO's Seoul Center. They also support companies in participating in well-known international travel expos and help them with global expansion, and a lot of connections are facilitated with investors. And it doesn't stop there. The center regularly organizes networking events, both domestic and international, where various tourism companies, related organizations, and investors can come together. These events promote information exchange and the discovery of new opportunities for collaboration.
Next, what do you think are the shortcomings of our city's tourism business? 부산이 국제 관광 도시로서 활성화되기 위해서는 우리의 관광기업들 역시 경쟁력을 갖춰야 할 텐데요. 부산의 관광기업들이 부족한 점이 무엇일까요? 저희가 19년 오픈하고 사실 코로나로 인해 가지고 3년 정도 여행이 제한된 시기를 거쳤는데 특히 해외여행, 외국인이 한국을 방문하는 인바운드 시장은 거의 단절된 기간이었죠. 그로 인해 코로나 시기 창업한 관광기업들도 대부분 국내 시장 중심으로 사업체를 운영해서 외국인 관광객 유치와 서비스 제공에서는 부족한 점이 많습니다. 엔데믹을 맞아 부산 관광기업들 역시 국제관광도시 타이틀에 걸맞게 외국 관광객을 유치할 수 있는 역량을 키워야 되지 않나 생각하고 있습니다. 네, 알겠습니다. Since the center opened in 2019, it went through 3 years of limited travel because of the pandemic, especially the inbound market where foreign travelers visit Korea almost completely came to a stop during this time. So most tourism businesses that were started during the pandemic have been mainly focused on the domestic market, which has resulted in a lack of experience in attracting and serving foreign tourists. Now that the pandemic's over and that we're in an endemic, Busan's tourism businesses need to enhance their capacity to attract foreign visitors so that we can live up to the title as an international tourist city. Next, in terms of how to address this shortcoming, 그런 부족한 점들을 채우기 위해서는 어떤 방안들이 필요할까요? 외국인 관광객이 부산을 방문했을 때 만족도가 높은데 언어장벽을 항상 1순위로 가장 불편한 점으로 손꼽고 관광기업들 역시 글로벌 진출이나 외국인 관광객 유치를 위해서는 기본적으로 언어나 각 목표 국가의 문화, 종교 등 시장에 대한 이해가 많이 필요합니다. 그리고 관광업은 항상 주말, 주중, 성수기, 비수기 편차가 심한데 주중과 비수기를 메울 수 있는 큰 시장이 바로 외국인 관광객이죠. 예. 결국 크게 성장하기 위해서는 외국인 관광시장을 선점해야 하고 이러한 부족한 부분을 채우기 위해 저희 센터 같은 공공 영역에서 기본적인 교육과 현지 홍보 마케팅 같은 지원 사업들을 많이 확대해야 한다고 생각하고 있습니다. 그리고 외국은 구글, 트립 어드바이저 같은 글로벌 플랫폼과 OTA 중심으로 여행이 형성되는데 이런 글로벌 플랫폼과 저희 관광기업들 간의 연결과 협업 상품 등에 대한 지원 방안도 고민해야 할 듯합니다. 네, 말씀하신 것처럼 외국의 문화를 배우고 이해해가면 이제 관광 산업에도 도움이 되지만 진정한 글로벌 도시의 또 발판이 될 수 있을 것 같아요. Foreign tourists visiting Busan often express high satisfaction when they visit, but they consistently highlight some language and communication barriers as their top inconvenience. To attract and serve foreign tourists, the tourism businesses need a good understanding of other languages, cultures, religions, and market dynamics of the target countries. And the tourism industry experiences significant variations in demand, the demand between weekends, weekdays, peak seasons, and off-peak seasons. So attracting foreign tourists during weekdays and off-peak seasons could help fill this gap. Ultimately, to achieve significant growth, it's necessary to capture the foreign tourist market. And to address these shortcomings, public entities like their center should expand basic education and support programs such as local promotional marketing. And to add to this, the foreign tourism market often relies on global platforms and online travel agencies. Therefore, it's important to consider ways to support the connections and collaboration between these global platforms and our local tourism businesses. Listeners, if you're just tuning in, we're in the middle of an interview with the director of the Busan Tourism Business Support Center, Mr. Lee Dong-wook. Now, last month, there was a gathering of leading and mid-sized companies as well as startups that are driving the tourism industry in the Busan region. 지난달에는 부산 지역 관광 산업을 이끌어가는 대기업, 중견기업, 벤처기업들이 한자리에 모이는 자리도 가지셨다고 들었습니다. 어떤 자리였고 어떤 취지로 마련된 건가요? 앞서 설명한 저희 센터의 지원 사업 중에 하나가 네트워킹 행사인데 보통 부산 지역이나 타 지역 관광 스타트업 간의 교류가 주가 됐다면 이번 행사는 마사회, 대선주조, 풀무원, 무인양품, 삼진어묵 등 민간 유명 기업과 저희 관광 스타트업들이
함께하는 자리를 최초로 만들었습니다. 예. 타 업종 기업가의 교류를 통해서 관광 스타트업의 투자 유치나 판로 개척을 돕고 새로운 협업 사업을 만들어내서 시너지를 높이는 게 이런 행사의 목적이 되겠습니다. 이번 행사를 통해서 바로 오늘부터 서울 무인양품 강남점에서 저희 관광기업 12개사가 참여해서 2달간 부산 관광기업 특별전을 열고 2월 말에는 서면 롯데에서 이벤트를 계속 진행할 예정입니다. 그렇군요. He says one of the support programs provided by the center includes networking events. Typically, these events focus on fostering interactions between tourism startups in the Busan region or with startups from other areas. However, this particular event marked the first time that private sector giants like 마사회, 대선주조, 풀무원, 삼진어묵, along with the center's tourism startups, all came together. The goal was to facilitate exchanges between tourism startups and other industries, helping with investment attraction, market expansion, and the creation of new collaborative projects to boost synergy. Through this event, actually starting today, 12 of their tourism businesses will participate in a special exhibit for Busan tourism at the Muji Gangnam branch in Seoul for 2 months. And at the end of February, they're planning an event at Lotte Department Store in Seomyeon. Now let's talk about the big direction that our tourism should take in the future, as Busan's priority this year is becoming a global hub city. 부산이 올해 최대 역점을 글로벌 허브 도시로 정했고 여기에 관광 산업은 아주 중요한 콘텐츠가 아닐까 싶은데요. 부산시 관광 정책이 어떠한 방향으로 가야 한다고 보십니까? 비록 엑스포 유치는 무산되었지만 그 과정에서 글로벌 국제도시라는 부산이라는 브랜드 홍보가 적극적으로 이루어졌습니다. 네. 부산시나 부산관광공사 또한 이런 과정에서 전 세계를 대상으로 부산을 국제관광도시로 부각시키는데 큰 역할을 했고요. 굉장히 잘해왔다고 생각하고 있습니다. 결국 글로벌 호보도시에서 관광사업의 역할은 외국인 관광객을 최대한 많이 부산에 오게 하는 것이고 부산시 역시 해외 현지에서 부산 관광을 적극적으로 홍보하고 있습니다. 네. 한 가지 아쉬운 것은 현재 가덕도 신공항이 오픈하기 전까지 해외에서 직접 부산으로 여행 오는 수요는 김해에 직항이 있는 국가에 한정될 가능성이 높고 대부분의 외국인들이 서울을 거쳐 부산을 올 수밖에 없는 상황입니다. 외국 현지도 중요하지만 서울의 외국인 관광객 밀접 지역인 서울역 그리고 홍대, 명동 등에서 외국인 관광객 대상 부산 관광을 적극적으로 홍보하고 서울의 관광기업을 대상으로 부산 상품을 더욱 많이 만들고 홍보할 수 있도록 지원하는 방안 등이 필요하다고 봅니다. 알겠습니다. Although the World Expo bid was not a success, the process played a big role in promoting the brand of Busan as a global international city. Both Busan City and the Busan Tourism Organization worked on highlighting Busan as an international tourist city during this process, and he thinks they did an excellent job. Ultimately, the role of tourism in a global hub city is to attract as many foreign tourists to Busan as possible, and the city is actively promoting our tourism overseas. One of the challenges is that until the new airport on Kadok Island opens, the demand for direct travel to Busan from overseas is likely to be limited to countries that have direct flights to Kimhae. Most foreigners still have to travel through Seoul in order to reach Busan. While promoting Busan to foreign audiences is essential, it's also crucial to promote to foreign tourists in Seoul's key areas such as Seoul Station, Hongdae, or Myeongdong. Having Seoul's tourism businesses create and promote more Busan-related products and experiences for foreign tourists is also very necessary. Now, there are people that point out the lack of so-called killer content in Busan tourism. What do you think could potentially become Busan's killer content? 부산의 관광 산업을 얘기할 때 많은 분들이 킬러 콘텐츠의 부족을 지적하는데 어떤 것들이 부산의 소위 말하는 킬러 콘텐츠가 될 수 있을까요? 저는 개인적으로 부산 관광의 최대 강점을 다양성이라고 봅니다. 네. 대부분의 관광객이 여행에서 원하는 것들, 자연과 도시 경관, 역사 유적, 휴양, 레저 스포츠, 쇼핑, 음식 등등 부산만큼
이 모든 것들을 가지고 있고 서울이 없는 바다 또한 가지고 있습니다. 그래서 부산이 가지고 있는 관광 콘텐츠 중에서 서울과 비교해서 부족한 부분들 위주로 보완한다면 그게 킬러 콘텐츠가 되지 않을까 생각하고요. 예를 들어 경복궁 같은 역사 유적을 많이 보유한 서울에 비해서 부산은 역사 문화 유적이 잘 알려져 있지 않은데 사실 한국전쟁 이후 한강의 기적을 가장 잘 보여주는 곳이 한강보다는 과거와 현재가 공존하는 부산의 원도심과 동부산에 대비되는 모습이라고 할 수 있습니다. 예. 이러한 한국 근현대사에 대한 스토리뿐만 아니라 부산 인근의 가야, 경주 등을 잘 엮으면 수도권보다 훨씬 다채로운 역사 유적 관광 콘텐츠가 될 거라고 봅니다. 그리고 K-팝이나 홍대, 대학로 같은 공연예술 문화 등 한류 콘텐츠가 서울에 외국인을 불러 모으는데 결정적인 역할을 하고 있는데 부산만의 K컬처와 한류 관련 콘텐츠를 고민하고 만들어내는 것도 현 시점에서 굉장히 중요하다고 봅니다. 네, 그렇군요. 지금 우리 청취자분들도 부산의 관광 산업에 큰 관심을 보여주고 계신데요. I see in our comments, 도루님 saying that Busan is definitely a great destination for foreign tourists. And Knowledge Travels님 is saying tourism businesses is a very interesting topic. 지금 오늘 토픽에 굉장히 관심 가져주시는 분들이 있는데요. Well, he says that he believes Busan's greatest strength in tourism lies in its diversity. Busan has everything that most tourists desire when traveling: the natural beauty, urban landscapes, historical sites, leisure activities, food, shopping, and even the unique aspect of being a coastal city. So Busan's killer content could come from supplementing areas where Busan may be lacking compared to Seoul. For example, while Seoul has many historical sites like Gyeongbokgung Palace, Busan's historical heritage is not that well known. However, Busan offers a unique blend of the past and the present, showcasing a juxtaposition of history and modernity. This kind of story, along with incorporating nearby historical sites like Gaya and Gyeongju, could create a much more diverse historical tourism content compared to the Seoul metropolitan area. All right, well, that's going to do it for today's The Interview with the Director of Busan Tourism Business Support Center, Mr. 이동욱. 오늘 더 인터뷰에서는 이동욱 부산관광기업지원센터 센터장과 함께 오늘 우리 도시의 관광산업에 대한 얘기를 나눠봤습니다. 센터장님 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 고맙습니다. All right, let's have a song, Once in a While by Sandra Lurke. There are so many things out there, so many stones to turn and stare at. I'm sure you're sorry, but it's not enough to balance off. I can recall a happy song, but such a lot has turned out wrong. I'm only starting to appreciate how dark it got. Once in a while, once in a while, once in a while, everything was perfect till you drank the cat in. Once in a while, once in a while, until you ask me to. I don't know what I'll do. I don't wanna drive you away. I don't wanna beg you to stay, but I can't forgive you till you ask me one day. I threatened I would pack my bags. How could you ever let that happen? I'm sure you're sorry, but you never showed any regret.
your mind at my expense. I know you love me, but I'd rather find you cared back then. Once in a while, once in a while, once in a while, everything was perfect till the cat came crawling into your mind, and you went blind all of the time. Welcome back. For our first part of the program, we had an interview with the director of Busan Tourism Business Support Center, Mr. Lee Dong-wook. I like what he said about the tourism slogan that used to be about tourism that begins when you step out of your daily routine. But these days, it's changed to everything in our daily life as considering that as tourism. And Busan really exemplifies this, right? We have the beach right near us and the mountains and historical sites, such a variety. Well, listeners, what were your thoughts on today's interview? Feel free to send us a text message to pound 9050 for 101 or reach us on KakaoTalk by adding 부산영어방송. The time is now 11:35, and let's get into our daily segment, Global Buzz Busan, your go-to segment for all things Busan as we take big steps towards becoming a global hub city. And today's buzz is about the Gadokdo New Airport. Busan City held a declaration ceremony yesterday for the vision and strategy of the Gadokdo New Airport. This declaration unveils Busan's vision for the new airport, aligning with the Ministry of Land, Infrastructure and Transport's plan announced last year for constructing the new airport. It's outlining specific development strategies and tasks. The city outlined 4 major strategies to pursue. First, Asia's comprehensive logistics hub airport. Second, one of the world's top 50 mega hub airports. The third is the establishment of a global metropolitan airport economic zone. And finally, collaboration with local governments for the airport. The Gadokdo New Airport is considered a fundamental premise for Busan's leap into a global hub city. 앞으로 부산시는 가덕도 신공항의 비전과 전략을 지역사회와 긴밀히 소통하고 발전해 나갈 것이라고 밝혔는데요. Here's hoping that the new airport, scheduled to open in 2029, will reflect the needs and demands of our local communities. And that was today's Global Buzz Busan. Let's take another song break. This one's my personal song request. Here's Carly Rae Jepsen with Run Away With Me. I'd run away with you. Ooh.
never sleep, we never try. When you are with me, I wanna stay with you. Ooh, 'cause you make me feel like I could be driving you all night, and I'll find your lips in the streetlights. I wanna be there with you. Oh baby, take me to the feeling. I'll be your sinner in secret. When the lights go out, run away with me, run away with me. Oh baby, every single minute. I'll be your hero and win it. When the lights go out, run away with me, run away with me. Hold on to me, I never wanna let you go. Run away with me, run away with me. Over the weekend, we can turn the world to gold. Run away with me, over the weekend, we could turn the world to gold. Oh, my baby, take me to the beat. Take me to where you're standing in secret. Oh, when the lights go out, run away with me, run away with me, baby. Every single minute, I'll be your hero and win it. When the lights go out, run away with me, run away with me. Run away with me, run away with me. Run away with me, run away with me. 변은샘 기자의 뉴스 인사이트. Welcome back. It's 11:41 on the clock, and it's time for News Insight, where we do a deep dive on different hot issues of Busan. And we have reporter 변은샘 from 부산일보 in the studio today. 어서 오십시오, 기자님. 네, 안녕하세요. 네, 한 주 잘 보내셨습니까? 네, 저도 잘 보냈습니다. 예, 금요일에 뵈서 그런지 만날 때마다 반가워요. All right. Today we're going to talk about the 바다마을 street food alley in Haeundae. In Korean, 바다마을 포장마차촌에 대해서 얘기해 볼 건데요. They're on the brink of shutting down. 포장마차, of course, refers to the small makeshift food carts that also serves alcohol. 해운대 해수욕장이 명물이었던 바다마을 포장마차촌이 사라진다고 하죠. 오늘 이 내용 알아보겠습니다. 네, 해운대구청은 이달 말까지 부산 해운대구 해운대 해변로 236 일대에 있는 바다마을 포장마차촌을 철거하기로 했습니다. 20년 넘게 한 자리를 지켜왔던 포장마차촌인 만큼 관광객들과 시민들의 반향이 좀 큽니다. 네, 저도 이 소식 듣고 좀 섭섭해지더라고요. The Haeundae District Office has decided to dismantle the 바다마을 street food alley located at 236 Haeundae Beach Road by the end of this month. As a beloved spot that has held its ground for over 20 years, the decision has sparked quite some big reactions from tourists and our citizens. 그렇군요. 이 포장마차촌은 언제 만들어진 거죠? 네, 바다마을 포장마차촌 역사는 2001년까지 거슬러 올라가는데요. 1980년대 해수욕장 일대에는 우후죽순 난립하는 노점들이 있었는데 2002년 월드컵 축구대회를 앞두고 대대적으로 정비가 됐습니다. 예. 당시 백스코에서 열린 초점을 앞두고 부산시는 웰컴 2002 부산이라는 축제를 좀 준비하고 있었는데 한국 음식을 선보일 음식촌으로 꾸려졌던 곳이 바로 지금의 포장마차촌입니다. 당시에는 무려 270여 개에 달하던 노점들이 있었고 이때 70여 개로 압축을 해서 지금의 상수도 시설도 그때 마련이 됐습니다. 예. 이후 포장마차 모형과 규격도 좀 일정하게 정비가 됐는데요. 현재는 39곳 점포만 남아 있습니다.
예, 벌써 23년이나 됐군요. The history of the Badamar street food alley dates back to the year 2001. In the 1980s, various street stalls were scattered around the beach area, and they went through extensive renovations before the 2002 FIFA World Cup. At that time, in preparation for the World Cup draw at Bexco, Busan was getting ready for the Welcome 2002 Busan Festival. The place, which was transformed into a food village showcasing Korean cuisine, is what we now know as the street food alley. At that time, the numerous stalls were condensed from around 270 to about 70, and the current sewage facilities were also established back then. And afterwards, the appearance and specifications of the street food stalls, the 포장마차s, were standardized. Currently, there are 39 stalls remaining. 역사가 깊은 곳입니다. 그런데 철거를 결정하게 된 이유는 무엇인가요? 2021년 포장마차촌이 불법 시설물로 고발을 당하면서 철거 논의가 본격화됐는데요. 시유지 무단 점용과 무신고 영업 행위 등 논란이 좀 계속됐습니다. 네. 구청은 코로나19를 감안해서 2년 6개월가량 유예 기간을 주는 조건으로 상인들과 철거 협의를 했는데 당시 상인들도 어느 정도 합의를 했고요. 그래서 자진 철거를 약속을 했습니다. 이달 중 그 결과로 철거에 들어가게 된 겁니다. 그렇군요. In 2021, discussions about dismantling the street food alley got set into motion when it faced legal issues as an illegal facility. Controversies continued over unauthorized land use and unreported business activities. And taking into account the COVID-19 pandemic, the district office reached an agreement with the merchants, offering a grace period of about 2.5 years for the dismantling process. Merchants back then, they did agree to voluntary removal, and the process is set to begin this month. 그런데 1월까지 철거가 안 될 가능성도 있습니까? 네, 그렇습니다. 일단 상인들은 철거 협의에 동의는 한 상태지만 올해 영업해왔던 만큼 아쉬움은 좀 보이고 있는 상황인데요. 네. 만일 자진 철거가 모두 이루어지지 않을 경우에는 해운대구청이 강제 철거 등 2월에 행정 대집행까지 고려하겠다는 입장을 보이고 있습니다. 그렇군요. For now, the merchants have agreed to the dismantling, but given their long-standing presence, there's a lingering sense of sadness and regret. If a voluntary removal doesn't proceed as planned, the Haeundae District Office has expressed the possibility of considering a forced removal and even administrative enforcement in February. 네, 그리고 바다마을 포장마차촌은 국내 국외 스타들의 뒤풀이 장소로도 유명한 것 같은데요. 맞습니까? 네, 부산국제영화제를 찾은 스타들의 뒤풀이 장소로도 유명세를 탔는데요. 영화제 기간에는 스타들을 보려는 관광객 발길도 이어졌습니다. 최근에 포장마차가 드물어지면서 SNS 등에서 젊은 층에게는 색다른 관광지로도 유명해졌습니다. 아, 네. 부국제의 어찌 보면 비공식 코스 중 하나였군요. The Badamar Street Food Alley also gained fame as a post-festival hangout for stars and celebrities attending the Busan International Film Festival. During the festival, tourists would flock there hoping to catch a glimpse of their favorite celebrities. And with the decline of street food stalls recently, it's become a unique tourist spot, especially popular among the younger crowd, as we can see on various blogs and stuff on social media. 저도 사실은 블로그에 소개된 걸 보고 이곳을 방문했던 기억이 나는데요. 랍스타 코스가 또 유명하죠? 네, 이곳은 랍스터회, 랍스터찜, 랍스터 라면 등으로 이루어진 랍스터 코스를 판매해서 유명해지기도 했습니다. 낙지, 소랑 해삼 같은 해물을 기본적으로는 판매하다가 특색 있는 메뉴를 개발해서 인기를 끈 거죠. 아, 네, 배가 고파집니다. This place is renowned for its lobster course, featuring dishes like a lobster sashimi, steamed lobster, and lobster ramen. Initially, they were offering a variety of seafoods such as octopus, conch, and a sea cucumber. Then they started developing more distinct menu items like this, which became very popular. 네, 기자님이 좀 전 말씀하신 것처럼 이렇게 오래 영업을 했던 만큼 상인들의 아쉬움이 클 것 같은데 철거에 대한 상인들의 반응은 어떤가요?
네, 지금 영업을 하고 있는 상인들은 이렇게 포장마차촌으로 조성되기 이전부터 영업을 했던 분들입니다. 해운대해수욕장 일대에서 운영을 하다가 2001년을 계기로 포장마차촌으로 들어오셨던 분들이라 최소 30년 이상 포장마차를 운영해왔던 사람들이라 그만큼 포장마차에 대한 애착도 큽니다. 일단 올해 영업한 만큼 이미 특혜를 많이 받아서 그 약속대로 나가겠다는 입장을 보이고는 있는데요. 그 일부 타 지자체에서는 시장 안에 자리를 별도로 마련을 한다던가 콘텐츠를 개발하는 방법으로도 대안을 찾기도 해서 그런 대안에 대한 기대감도 사실은 보이고 있는 상황입니다. 그러나 현재로서는 상인분들에 대한 구체적인 보상안이나 앞으로의 대안은 없는 상황입니다. 그렇군요. 콘텐츠로 개발돼서 포장마차촌의 일부라도 계속된다면 참 좋을 것 같아요. The merchants currently running the food stalls have been in business even before the establishment of the 바다마을 포장마차촌. They initially operated in the Haeundae Beach area and transitioned into the street food alley in 2001. So many of them have been running their stalls for at least 30 years. So it's showing a significant attachment to this street food culture. Despite their long-standing presence and willingness to vacate as promised, there's some anticipation for alternatives, such as providing separate spaces within the market or developing new content, which some other local governments have explored. However, as of now, there aren't any specific compensation plans or clear alternatives. 그럼 철거 이후 포장마차촌에는 어떤 시설들이 조성되는지 정해진 게 있습니까? 철거 이후 용도와 관련해서는 아직 결정된 내용은 없습니다. 다만 구청은 공원이나 주차장 같이 시민들의 편의시설로 앞으로 활용하겠다고 밝힌 상황입니다. 아, 네. After the dismantling, the specific use of the area is yet to be decided. However, the district office has expressed intentions to consider options that benefit citizens, such as transforming it into a park or parking facility. All right, now let's wrap this up with a summary. 기자님, 오늘 내용 정리하고 마무리하겠습니다. 네, 이달 말 부산 해운대 해수욕장 일대 포장마차촌이 철거됩니다. 무려 20년 넘게 해운대 해수욕장 앞마당을 지켜왔던 곳이죠. 부산국제영화제 기간에는 스타들의 뒤풀이 장소로도 유명세를 많이 탔습니다. 불법 시설물로 고발이 되면서 지난 2021년 처음 철거 논의가 본격화됐고요. 유예 기간을 거쳐서 끝내 철거가 결정됐습니다. 군은 이달 말까지 상인들이 자진해서 점포를 비우지 않을 경우에는 다음 달 2월 행정 절차를 진행할 계획이라고 밝혔습니다. 포장마차촌이 사라지는 자리에는 시민들을 위한 시설이 들어갈 예정인데요. 많은 시민들의 사랑을 오랫동안 받았던 자리인 만큼 시민들에게 더 사랑을 받는 시설로 돌아왔으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. At the end of this month, the 바다마을 street food alley near Haeundae Beach will be dismantled. This place has guarded the front yard of Haeundae Beach for over 20 years and gained fame as a post-festival hangout for stars during the Busan International Film Festival. Discussions about dismantling began in 2021, and after a grace period, the decision for removal has been finalized. If merchants don't voluntarily vacate their shops by the end of this month, the administrative process will proceed next month, and the space left by the street food alley is planned to be repurposed for facilities benefiting citizens. Despite the sadness surrounding its disappearance, let's hope that it transforms into a place that continues to receive love from the community. And that's a wrap on News Insight with reporter 변은샘. 고맙습니다, 기자님. 감사합니다. All right. The time is now 11:51, and it's almost time to close out the show. But before I leave, I wanted to mention this real quick. Our studio is in our Centum City in Busan, so I've noticed that the Cirque du Soleil circus team has set camp in the middle of Centum City. 태양의 서커스 루치아라는 이름으로 공연을 곧 시작하더라고요. You know those big circus tents? Just looking at them, it brought me back to my childhood memories. 또 이 공연의 포스터를 보니까 이런 말이 있더라고요. Immerse yourself in a dream. 꿈에 잠겨보세요. 빡빡한 우리의 일상 속에서 잠깐이라도 꿈에 잠겨보는 순간들이 우리 모두에게 있었으면 좋겠습니다. This program was produced by Bagaram, written by Pangmira, and I've been your host, Haeyeon Park. Today's final song is Look After You by The Fray. 여러분 행복한 주말 되시고 I'll be back tomorrow. Bye-bye. If I don't say this now, I will surely break.
forget